ஸோ நேத்து வந்து சிமெண்ட்ல வந்து ஃபுல்லா பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா. சிமெண்ட்ல வந்து டெஸ்டிங் தவிர டைப்ஸ் அண்ட் தென் மேனுஃபேக்சரிங் அதோட இன்கிரீடியன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம். அண்ட் தென் சிமெண்ட்ல ரிமைனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ இது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டாபிக் மட்டும் தான். ஸோ இதுல உங்களுக்கு இதோட உங்களுக்கு சிமெண்ட் டாபிக் வந்து ஓவர் ஆயிரும். ஸோ நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சிமெண்டோட என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து மெயினா டெஸ்ட் பண்றோம் ஓகேங்களா. ஸோ அதுல வந்து நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணவே செய்யறோம் ஓகேங்களா. ஸோ டெஸ்டிங்ல நமக்கு மொத்தம் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபீல்ட் டெஸ்ட். ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். அண்ட் தென் லெபார்டரி டெஸ்ட் அண்ட் தென் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஓவராலா டெஸ்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சிமெண்ட் டெஸ்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 டைப்ல தான் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபீல்ட் டெஸ்ட். 1 minute. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபீல்ட் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. ஸோ ஃபீல்ட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நார்மலா ஸ்ட்ரைட்டா ஃபீல்ட்ல போய் பண்றது. ஸோ எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒரு மிஷின் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வச்சு பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா. ஸோ இதுல நார்மலா நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா கலர் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதோட நேச்சுரலா அந்த சிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. ஸோ இது மட்டும் தான் நமக்கு ஃபீல்ட்ல பண்ணக்கூடியது. ஸோ ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலர் டெஸ்ட். நார்மலா நமக்கு சிமெண்ட் வந்து என்ன கலர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் கிரே கலர். ஸோ ஒரே மாதிரி எல்லாமே வந்து என்னன்னா கிரே கலர்ல இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ அப்படியே நோட் பண்ணிட்டு வந்துடுறீங்களா? ஒரு ஃபைனலா நோட் சொல்லுவான். என்னங்க இப்பயே நோட் பண்ணிக்கலாமா? நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே 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 தென் மொத்தம் டைப்ஸ் டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 3 கிளாஸஸ்னு போட்டுக்கோங்க. ஃபீல்டு, லெபார்டரி அண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு பார்க்கலாம். அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துட்டே வந்துருங்க. 3 கிளாஸஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்ட் டெஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கலர் டெஸ்ட். ஸோ வேர்டிங்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. The cement should have uniform gray color. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே டன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டெஸ்ட் ஓகேங்களா. ஸோ பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது நமக்கு வந்து தொட்டு பாக்குறப்போ ஃபீல் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சிமெண்ட் எடுத்து நம்ம ஃபிங்கர்ஸ்ல ரப் பண்ணி பாக்குறப்போ நமக்கு அது வந்து ஸ்மூதா இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். சிமெண்ட் ஷுட் பி வெரி ஸ்மூத். அதாவது என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஹார்ஷான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் தென் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செகண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் எடுத்து பக்கெட் ஆஃப் வாட்டர்ல சிங்க் பண்ணுவாங்க. அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே போய் செடிமெண்ட் ஆயிடணும் ஓகேங்களா. ஸோ போயிட்டு நமக்கு மேல மிதந்துட்டு இருக்கக்கூடாது, ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டில செகண்டா பண்ணக்கூடியது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு லம்ப் ஃப்ரீயா இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஓப்பன் டு அட்மாஸ்பியர் நம்ம அதை வச்சிருக்கப்போ நமக்கு வந்து அந்த கூலிங் ஏர்ல அது வந்து லம்ப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. ஸோ லம்ப் ஃப்ரீயா இருக்கணும். லம்ப்ஸ்னா இப்போ சிமெண்ட்ல கொஞ்சம் கட்டி கட்டியா இருக்கும்ல, தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி பட்டாலோ இல்ல கொஞ்சம் வாட்டர் கண்டென்ட் இருந்தா அது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டில வரும். ஸோ அப்படியே வேர்டிங்ஸ் நான் சொல்றேன், வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மேம். The cement should be smooth when rubbed. Smooth. The cement should feel smooth when rubbed in between the fingers. When rubbed in between the fingers. Means smoothie feel ma'am. Smoothie feel இருக்கணும். And then next second one, throw a small quantity of cement in a bucket of water. It should sink. Sinkனா மூழ்குறது ஓகேங்களா. It should sink, not float over the surface. மேம் think ஸ்பெல் சொல்லுங்க. SINK. Sink மூழ்குறது. ஓகே. ஃப்ளோட்டிங் ஆகுறது சிங்க் ஆகுறோம் மேம். உள்ள போட்ட உடனே தண்ணிக்குள்ள போட்ட உடனே நமக்கு சிங்க் ஆயிரணும், ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்க கூடாது, மேல மிதந்துட்டு இருக்க கூடாது அந்த சிமெண்ட். ஓகே மேம். ஓகேங்களா.
And then next point, Ma'am, sink not over the sink and not float and not float. over the surface. Next one. ஓகேங்களா? And then third point, the sample of the cement should be free from the presence of lumps which are formed due to the absorption of moisture from the atmosphere by the cement. Okay, ma'am. ஓகேங்களா? கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீல்ட் டெஸ்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட். ஓகே, ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிமெண்ட் பிளாக் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. அரௌண்ட் சிமெண்ட் பிளாக் பாத்தீங்க அப்படின்னா 25 mm cross 200 mm இந்த cross 200 mm இந்த சைஸ்ல ஒரு பிளாக் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து ஒரு 7 days வந்து வாட்டர்ல வந்து கியூரிங் அதாவது இமர்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க, அதாவது உள்ள வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் கியூரிங் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? 7 daysக்கு அப்புறமாட்டு அதை எடுத்து ஒரு 150 mm ஒரு சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க ஒரு சப்போர்ட், இங்க ஒரு சப்போர்ட், இந்த சப்போர்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 150 mm. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல அந்த பிளாக்கை வச்சு அதுக்கு மேல நம்ம லோட் கொடுப்போம். அந்த லோட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 340 நியூட்டன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லோட் நம்ம கொடுக்குறப்போ எந்த ஒரு ஃபெயிலியரும் ஆகாம இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளாக் வந்து நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பிளாக் ரெடி பண்ணுவாங்க. அந்த பிளாக் வந்து 25 mm cross 25 mm cross 200 mm அதை வந்து 7 days கியூரிங் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? 7 days கியூரிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அதுக்கு. அண்ட் தென் அதை வந்து நமக்கு அந்த பிளாக் அதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்து 150 mm சப்போர்ட்ல நமக்கு அந்த இன்பிட்வீன் சப்போர்ட் வந்து 150 mm இருக்கணும். அதுக்கு மேல 340 நியூட்டன் லோட் கொடுக்குறாங்க. அந்த லோட் கொடுக்குறப்போ நமக்கு அதுல எந்த ஒரு ஃபெயிலியரும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட். இதோட நமக்கு ஃபீல்ட் டெஸ்ட் வந்து கவர் ஆயிரும். ஸோ இதை வேர்டிங்ஸ்ல வேணா எழுதிக்கோங்க. ப்ரிப்பேர் a block of 25 mm cross 25 mm cross 200 mm from the given sample of the cement and immerse it in water for curing for 7 days. Remove the block and placed it over the supports. And first point ending last time. On prepare a block of 25 mm cross 25 mm cross 200 mm. Okay. From the given sample of the cement and immerse it in water for curing for 7 days. Remove the block and placed it over the supports that are 150 mm apart. Subject the block to the point load. Ma'am, placed it over the support that are 150 mm apart. அந்த சப்போர்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 150 mm இருக்கணும். that are 150 mm apart.
subjective block to the point load of 340 Newton. It should show no sign of failure under the application of this load. Under the application of this load. ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் போலாம் மேம். ஓகே சோ எல்லாம் எழுதிட்டீங்களா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். யா ஓகே டன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா லெபார்டரி டெஸ்ட். ஓகேங்களா? சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைன்னஸ் டெஸ்ட் இருக்கு அண்ட் தென் சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் கன்சிஸ்டன்சி டெஸ்ட் இருக்கும், செட்டிங் டைம் டெஸ்ட் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபைன்னஸ் பார்க்கலாம். சோ நார்மலா ஃபைன்னஸ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம எதுக்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சோ அந்த சிமெண்ட் அந்த கிரைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எப்படி இருக்கு, சோ நமக்கு வந்து அந்த ஃபைனஸ் எவ்வளவு தூரம் ஃபைனா இருக்கு அப்படின்னு, பிகாஸ் அந்த ஃபைனஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன இருக்கு, ரேட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரென்த் கெயின் பண்றது அண்ட் தென் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, இது எல்லாமே அந்த ஃபைனஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. அதனால ஃபைனஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம். ஸோ அந்த ஃபைனஸ் பொறுத்த நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ வில் டீச். ஓகேங்களா? ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு டிக்டேட் பண்றேன். அண்ட் தென் சீவ் டெஸ்ட். ஸோ அதுல அந்த ஃபைனஸ்ல தான் நமக்கு வந்து சீவ் டெஸ்ட், ஏர் பெர்மியபிலிட்டி டெஸ்ட் ரெண்டா பண்றோம். நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனஸ் எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா வந்து ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன், இதெல்லாம் ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இதெல்லாம் தான் அது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சீவ் டெஸ்ட். ஸோ இதுல ரெண்டு டைப்பா டெஸ்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சீவ் டெஸ்ட். ஸோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு 100 கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். 100 கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் எடுத்துட்டு ஐஎஸ் சீவ் நம்பர். ஸோ இதுதான் நமக்கு மெயின். ஓகேங்களா? ஸோ மெயினா கேட்கறது இதுதான் கேட்பாங்க. ஐஎஸ் சீவ் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9. அதாவது ஐஎஸ் சீவ் நம்பர் 9 என்னன்னா 90 மைக்ரான் சீவ். ஓகேங்களா? ஸோ 90 மைக்ரான் சீவ்ல 100 கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் போட்டு சீவ் பண்றாங்க. சீவ் பண்றப்போ நமக்கு மேல கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரெசிடியூவை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வெயிட் எடுத்து பாக்குறாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த வெயிட் வந்து உங்களுக்கு ஓவரால் ஒரிஜினல் வெயிட்டோட 10% எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. ஓகேங்களா? இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 10% கம்மியா இருக்கணுமா மேம், அதிகமா இருக்குமா மேம்? கம்மியா இருக்கணும் அதை விட. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ ஓவரால் வெயிட்டோட உங்களுக்கு 10% அதிகமா போயிடக்கூடாது. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் நமக்கு நார்மலா சீவ் டெஸ்ட். இது வந்து நமக்கு பிராக்டிகலா ஃபீல்ட்ல பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பட் இப்ப வந்து நமக்கு இந்த டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போறாங்க. என்னது அப்படின்னா ஏர் பெர்மியபிலிட்டி டெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஏர் பெர்மியபிலிட்டி. சோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சிமெண்டோட ஸ்பெசிபிக் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, which means அந்த ஃபைனஸ் வந்து அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்பெசிபிக் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் தென் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்பாரட்டஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளைன்ஸ் ஏர் பெர்மியபிலிட்டி அப்பாரட்டஸ். ஓகேங்களா? பிளைன்ஸ் ஸ்பெல்லிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிளைன்ஸ் ஏர் பெர்மியபிலிட்டி அப்பாரட்டஸ். ஓகேங்களா? சோ இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சிமெண்ட் பெட்டுக்குள்ள நமக்கு வந்து ஏர் வந்து ஃப்ளோ பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஓவரால் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து நமக்கு should not less than 2250 centimeter square per gram இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ நமக்கு வந்து ஏர் ஃப்ளோ பண்றப்போ அது எல்லாம் சேர்ந்து லம்ப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ளோ ஆகிறப்பவும் அந்த சிமெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறது should not less than 2250 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிராம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஓபிசி சிமெண்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் இதுதான் நமக்கு ஏர் பெர்மியபிலிட்டி டெஸ்ட். ஓகேவா? சோ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் தான் ஏர் பெர்மியபிலிட்டி எஸ்பெஷலி சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ஃபைண்ட் பண்றதுக்கா மேம்? ஸ்பெசிபிக் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு should not be less than 2250 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிராம் ஓபிசி சிமெண்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே மேம். ஓகேவா? சோ அது நார்மலாவே நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதை யூஸ் பண்றோம். டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெர் யூனிட் வெயிட். ஓகேங்களா? சோ அதோட யூனிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிராம். சோ நான் டிக்டேட் பண்றேன், அப்படியே எழுதிக்கோங்க. First fineness test நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Fineness of the cement is tested
In order to check Next, ma'am. its extent, fineness test first சொல்றீங்களா? Fineness of the test is tested in order to check its extent of grinding. நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல புரியுற மாதிரி எழுதுனாலும் எழுதிக்கோங்க, ஓகேங்களா? Of grinding that directly affects the rate of hydration, rate of gain of strength, and rate of evolution of heat. Fineness of the cement can be tested by any one of the following methods. First one, sieve test. Sieve test start பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Take 100 grams of cement to be tested and placed it over standard IS sieve number 9. Bracketல 90 micron போட்டுக்கோங்க. Okay, ma'am. And the next point, sieve the sample of the cement for approximately 15 minutes along with the breaking of air set lumps formed. Next, ma'am. Formed during the others கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்களேன். During the sieving, note the weight of the residue left over the sieve after the test. Next, And ma'am. the next point, for OPC, it should not exceed 10% of the original weight. And the next point, sieve test is rarely used
nowadays to test the fineness of the cement. Okay, ma'am. And the next, air permeability test. It covers the procedure for determining the fineness of the cement, that is represented as specific surface area and expressed as total surface area per unit weight. Unit வந்து bracketல போட்டுக்கோங்க, centimeter squared per gram. Next point. சொல்லுங்க மேம். Next point. Generally, 1 minute. Generally, blind air permeability apparatus is used to perform this test. Next point சொல்லலாமா? Yes, ma'am. The principle of this test is based on the relationship between flow of air through the cement bed and the surface area of the cement particles forming the cement bed. Next, ma'am. For OPC, ordinary Portland cement, ஓகேங்களா? Yes, ma'am. Specific surface area should not be less than 2,250 centimeters squared per gram. 2,250 centimeters squared per gram. Next, ma'am.
ஓகேவா? 1 minute. எஸ் மேம். முடிச்சிட்டீங்கல்ல? எஸ் மேம். ஓகே தான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் கன்சிஸ்டன்சி டெஸ்ட். ஓகேங்களா? எஸ் மேம். ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சிமெண்ட் பேஸ்டோட கன்சிஸ்டன்சி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு நமக்கு விக்கெட்ஸ் அப்பேரட்டஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பேரட்டஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். விக்கெட்ஸ் அப்பேரட்டஸ். ஸோ அந்த விக்கெட்ஸ் அப்பேரட்டஸ்ல வந்து ஒரு விக்கெட்ஸ் பிளங்கர் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிளங்கரோட சைஸ் பிளங்கர் PLNGR. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிளங்கரோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 mm அண்ட் தென் வெயிட் வந்து ஹைட் வந்து 50 mm. 1 minute. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து விக்கெட்ஸ் பிளங்கர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த விக்கெட்ஸ் அப்பேரட்டஸ்ல அந்த விக்கெட்ஸ் பிளங்கரோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 mm அண்ட் தென் அதோட ஹைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 50 mm. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஒரு சிமெண்ட் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட்ல இந்த விக்கெட்ஸ் பிளங்கரை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். அது வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு பெனிட்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது அந்த டெப்த்தை பொறுத்து. ஓகேங்களா? ஸோ டெப்த் வந்து அரௌண்ட் உங்களுக்கு 1 minute. ஸோ டெப்த் வந்து 33 to 35 mm. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மோல்ட்ல இருந்து நமக்கு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது டாப்ல இருந்து 33 to 35 mm அதுக்குள்ள நமக்கு இருக்கணும். அண்ட் தென் உங்களுக்கு இதுல வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த சிமெண்ட் பேஸ்டோட வாட்டர் கண்டென்ட் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் ஒரு 500 கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் எடுத்துக்குவாங்க. எடுத்துட்டு ஸோ அதுல வாட்டர் கண்டென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நேற்று பார்த்தது தான். வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து 23% சொன்னாங்கல்ல. ஸோ 23 to 24% ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம அதுல வந்து ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையர்ல. ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த நீடில வந்து நம்ம லோவர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி மோல்ல வந்து போய் விழுதா, டச் ஆகுதா, அரௌண்ட் அந்த பெனட்ரேஷன் வந்து 33 to 35 mmல இருந்து டாப்ல இருந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டெஸ்ட் பண்றப்போ நம்மளோட ஓவரால் டெம்பரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் 27 ± 2 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேங்களா? ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 27 ± 2 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும். அண்ட் தென் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமிடிட்டி வந்து 90% இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஓவரால் டெஸ்ட்ல ஸோ இவ்வளவுதான். இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கன்சிஸ்டன்சி டெஸ்ட். அந்த சிமெண்டோட கன்சிஸ்டன்சி, அந்த சிமெண்ட் பேஸ்டோட கன்சிஸ்டன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஓகேங்களா? ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். In order to find the initial setting time, final setting time, and soundness of the cement. A parameter termed as standard consistency must be known. Next point. Standard consistency is the consistency of the cement paste which permits the Vickers plunger of size 10 mm and height
and height 50 mm, 50 mm to penetrate up to the depth of 33 to 35 mm 35 mm into the mold prepared from the given sample of the cement paste from the top. Ma'am, சொல்லுங்க. ma'am 33 to 35 mm into the 1 minute. 33 to 35 mm into the mold prepared from the given sample of the cement paste from the top. Next, ma'am. Ma'am, Okay va? next போலாம் ma'am. This test is concerned with finding the water content at which cement paste of the standard consistency can be prepared. In order to perform this test, take 500 gram of cement and add 23 to 24% of water 23 to 24% of water by weight of cement in first trial. Lower the needle gently up to the top surface of the mold and release it quickly. And the next point, repeat the test Ma'am, repeat the test until the penetration of
33 to 35 mm, 33 to 35 mm from the top is being observed. And the next point, the water content at which this penetration is observed is denoted by P, letter P. Okay, Okay, ma'am. and the next point, last point, the temperature denoted by P. Okay. The next point, the temperature at which this test is performed should vary between 27 plus or minus 2 degrees Celsius. And relative humidity of 90% should be maintained during the test. Yes, And the ma'am. next one, the setting time test. Okay, next structure class unda. Ma'am. Structure Yes, class ma'am. is Evening 5 o'clock, ma'am. Evening 5 o'clock. Okay. Yes, ma'am. Okay, then next போலாம் setting time test. ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்றோம்ல, ஸ்டோர் பண்றப்போ அந்த டிட்டோரேஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்காக தான் இந்த செட்டிங் டைம் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல நமக்கு இனிஷியல் செட்டிங் டைம் அண்ட் தென் ஃபைனல் செட்டிங் டைம் ரெண்டனா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இனிஷியல் செட்டிங் டைம். ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்டா வாட்டர் ஆட் பண்ண உடனே நமக்கு அந்த சிமெண்ட் வந்து அதோட பிளாஸ்டிசிட்டியை வந்து லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 500 கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். அதுல வந்து அரௌண்ட் 0.85%. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு நார்மலா அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட்டை வந்து மேக் பண்றதுக்கான 0.85% ஆஃப், அதாவது 85% தான் 0.85 சொல்றோம். ஓகேங்களா? 0.85 பீன்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் வாட்டர் வந்து பீன் டொனேட் பண்ணுவோம்ல. ஸோ 85% ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்றோம். அண்ட் தென் இப்போ வந்து அந்த நீடில் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். ஸோ நீடில் வந்து இதுல வந்து ஸ்கொயர் நீடில். ஓகேங்களா? அந்த நீடிலோட பாட்டம் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்றோம். அண்ட் தென் குயிக்கா ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு அதுல நமக்கு அந்த ஃப்ரம் டாப்ல இருந்து டெப்த் வந்து 33 to 35 mm வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் செட்டிங் டைம் ஆஃப் சிமெண்ட். நார்மலா ஓபிசிக்கு வந்து இனிஷியல் செட்டிங் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 30 minutes இருக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் செட்டிங் டைம். ஸோ ஃபைனல் செட்டிங் டைமும் இதே மாதிரி தான். அந்த நீடில் வந்து நமக்கு அந்த நீடிலோட நமக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆனுலர் காலர் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 1 minute. ஸோ அந்த நீடிலோட இம்ப்ரெஷன் வந்து நமக்கு அந்த
சிமெண்ட்ல வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை வச்சு ஃபைனல் செட்டிங் டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு ஓபிசிக்கு வந்து நார்மலா எல்லாமே நம்ம ஓபிசிக்கு தான் பாக்குறோம். ஓகேங்களா, பேசிக்கா வந்து ஆர்டினரி போர்ட்லாண்ட் சிமெண்ட்டுக்கு தான் பாக்குறோம். ஸோ ஓபிசி நார்மலா அப்ராக்சிமேட்லி 10 hours வந்து இருக்கணும். ஓகேங்களா, நோட் பண்ணிக்கோங்க. Setting time of the cement. Setting time of the cement is tested. Is tested in order to find. In order to find its deterioration. Its deterioration due to storage. Due to storage. மேம் டிட்டோரியேஷன் எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்ன மேம்? டிட்டோரியேஷன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சிமெண்ட் பேஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு இது நமக்கு அந்த கல் இருக்குல ஸ்டோன் மட்டும் ஜல்லி மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு வரதுதான் டிட்டோரியேஷன் சொல்லுவாங்க. செப்பரேஷன் மேம், சிமெண்ட் அக்ரிகேட் செப்பரேஷன் ஆகுது. செப்பரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அதான் வந்து உங்களுக்கு டிட்டோரியேஷன் சொல்லுவாங்க. செக்ரிகேஷன் ப்ளீடிங் சொல்ல மாட்டாங்களா மேம்? செக்ரிகேஷன் ப்ளீடிங்ங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் அந்த டேர்ம் வந்து சொல்லுவாங்க. ப்ளீடிங்னா அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட் தனியா செப்பரேட் ஆகி வருது, கோர்ஸ் அக்ரிகேட் தனியா செப்பரேட் ஆகி வருது வந்து உங்களுக்கு வந்து செக்ரிகேஷன் சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ இந்த டிட்டோரியேஷன்ங்கிறது நமக்கு அந்த ஸ்டோரேஜ் இந்த மாதிரி நம்ம எப்போ வந்து அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்றோமோ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்றோம். இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பண்றதுக்காக அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம்ல, சோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டா இருந்தாதான் போத் சிமெண்ட் அண்ட் அதுல உள்ள அக்ரிகேட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, இல்லாட்டினா வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் கம்மியா யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் அக்ரிகேட் தனியா பிரிஞ்சு வந்துடும். அதான் சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே தேங்க் யூ. So generally two setting times are ma'am first point one time சொல்றீங்க ma'am. Yeah, okay. Setting time of the cement is tested in order to find its deterioration due to storage. Okay ma'am. Generally two setting times are associated with the cement. Okay. Initial and final setting time. First one, initial setting time. Initial setting time is regarded as the time that is being measured that time regarded as the time that is okay. being measured from the instant water is added in the cement. Up to the time it starts losing its plasticity.
And the next point, in order to perform this test take 500 gram of cement, 500 gram of cement and மேம் இந்த கிராம் சிமெண்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இப்படிதான் இவ்வளவுதான் எடுத்துக்கணுமா இல்ல அதுக்கு மேல கூட எடுத்துக்கலாமா மேம்? இல்ல டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவுதான் எடுப்பாங்க. ஓகே மேம். 500 gram of cement and gauge, GAUGE, gauge it with 0.85 P. 0.85 P. பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க. add 85% of water, 85% of water, that is required to produce cement paste of standard consistency. Next ma'am. Next point, lower the square needle. Gently up to the top surface of the mold and release it quickly. Note the time required. Note the time required by this needle to penetrate up to the depth of 33 to 35 mm from the top. This time is regarded as initial setting time of the cement.
Next point. For OPC, initial setting time is approximately 30 minutes. 30 minutes. And the next one, final setting time. Final setting time. Final setting time is regarded as the time which is being measured from the instant water is added into the cement up to the time it completely loses its plasticity. And the next point, in order to find the final setting time of the cement, mold is prepared same as above and it is taken as time at which neither makes an impression mark form ஆகும். அதான் impression சொல்லுவோம். Makes an impression over the mold but annular collar fails to do so. Annular collar fails என்னங்க கேக்கல ஸ்பெல்லிங் சொல்லவா? ma'am, annular collar fails
ஒரு நிமிஷம். ANNU அதுக்குள்ள ஆனுவல் காலர் தானே. நெக்ஸ்ட் மேம் அதுக்கு அடுத்துங்க. காலர் COL. நெக்ஸ்ட் மேம் ஃபெயில்ஸ் FAILS. ஃபெயில்ஸ் மேம். ஃபெயில்ஸ். ஓகே. to do TO and then DO. Do so. And the next point, last point. For OPC, the final setting time is approximately 10 hours. 10 hours. Finished, ma'am. Okay. 1 minute. And the next பாத்தீங்க அப்படின்னா சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சவுண்ட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம். வால்யூமெட்ரிக் சேஞ்ச் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? நார்மலா சவுண்ட்னஸ் வந்து எப்போ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைம், மெக்னீஷியா, சல்பர். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம். லைம் அண்ட் மெக்னீஷியா வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொபோர்ஷனோட எக்ஸஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட்னஸ் வந்து காசு ஆகும். லைம், மெக்னீஷியா அண்ட் தென் சல்பர். இதுதான் நமக்கு வந்து சிமெண்டா அன்சவுண்ட் ஆகக்கூடியது. ஓகேங்களா? ஸோ சவுண்ட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வால்யூமெட்ரிக் சேஞ்ச் தான். ஸோ வால்யூமெட்ரிக் சேஞ்ச் நடக்குதா இல்லையா அதை செக் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது சவுண்ட்னஸ் டியூ டு லைம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு லைம்ல சவுண்ட்னஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்றதுக்கு லீட் சாட்லியர் அப்பாரட்டஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைம். ஸோ இதுக்கு வந்து லீட் சாட்லியர் apparatus யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல வந்து ஒரு சிலிண்டர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அரௌண்ட் ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதோட டயா பார்த்தீங்க அண்ட் தென் டயா வந்து 30 mm அண்ட் ஆல்சோ ஹைட்டும் உங்களுக்கு 30 mm இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பிராஸ். நமக்கு அந்த சிலிண்டரோட மெட்டீரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராஸ். அண்ட் தென் இதோட ஆர்ம்ஸ் இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் 2 இண்டிகேட்டர் ஆர்ம். இதுல 2 ஆர்ம் இருக்கு. அதோட லென்த் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 165 mm. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அரௌண்ட் அகைன் ஒரு 500 கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் எடுக்கிறீங்க. 500 கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் கூட 78% வாட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் டைம் 85% ஆட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல. செட்டிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 85% வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். சவுண்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 78% வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் அகைன் உங்களுக்கு அந்த மோல்டை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்து என்டையரா அந்த சிலிண்டரை வந்து அப்படியே வந்து நீங்கன்னா ஒரு வாட்டர்ல வந்து இமர்ஸ் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? வாட்டர்ல இமர்ஸ் பண்றீங்க ஃபார் 24 hours இமர்ஸ் பண்றீங்க. அரௌண்ட் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் 27 to 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல வாட்டர் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த டெம்பரேச்சர். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 24 hours அப்புறமாட்டு அந்த மோல்டை வந்து ரிமூவ் பண்றீங்க. ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு அகெயின் அந்த வாட்டர்ல வந்து சிலிண்டரை வந்து நீங்க இமர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் அப் டு ஒரு 25 to 30 minutes. ஓகேங்களா? 25 to 30 minutes நல்லா பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்ல ஒரு 3 hours நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அகைன் அந்த சிலிண்டரை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமாட்டு நீங்க அதோட வெயிட் பாக்குறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ரீடிங் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் அண்ட் தென் ஃபைனலா எடுக்கக்கூடிய அந்த ரீடிங்கோட டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10 mm தாண்டக்கூடாது. ஓகேங்களா? இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 10 mm ஃபார் எதுக்கு அப்படின்னா ஓபிசிக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 10 நம்ம எங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லாஸ்டா இன்னொரு இதே வந்து 10% பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இங்க 10 mm. ஸோ இது வந்து சவுண்ட்னஸ் டியூ டு லைனுக்கு வரக்கூடியது. அண்ட் தென் சவுண்ட்னஸ் டியூ டு மெக்னீஷியாக்கு வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோக்ளேவ் அப்பாரட்டஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெக்னீஷியாக்கு ஆட்டோக்ளேவ் அப்பாரட்டஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் லைம் அண்ட் மெக்னீஷியாவுக்கு ரொம்பவே சென்சிட்டிவா இருக்கும் சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லீன் சிமெண்டா இருக்கா. ஸோ அந்த மோல்டு வந்து அரௌண்ட் 25 mm கியூப் மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ஓகேங்களா? 25 mm கியூப் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுல வந்து நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்குறோம். அந்த ஸ்டீம் ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் அரௌண்ட் 21 kg per centimeter squared. ஓகேங்களா? 21 kg per centimeter squared.
ப்ரெஷர்ல அரௌண்ட் ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ 3 இயர்ஸ்க்கு வச்சுக்கிறோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் அதுல ஏதாவது எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அரௌண்ட் 0.8% தாண்டக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து மெக்னீஷியாக்கு. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் சல்ஃபர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நமக்கு எதுவும் தனி டெஸ்ட் வந்து கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ லைமுக்கு வந்து லீச் ஆட்லி apparatus யூஸ் பண்ணுவோம். மெக்னீஷியாக்கு வந்து ஆட்டோக்ளேவ் வச்சு பண்ணுவோம். சல்ஃபருக்கு நமக்கு சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட். நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? One minute. It is important that cement after setting does not shows any appreciable change in its volume Ma'am, one as time first one சொல்லுங்க ma'am. it is important that Okay. cement after setting does not shows any appreciable change in its volume as it seriously affects the durability of the structure prepared from this cement. And the next point, soundness of the cement is due to the presence of lime, magnesia and sulfur. First one, soundness due to lime. Soundness due to lime is measured using Le-Chatelier apparatus. That consists of small split cylinders of spring brass having Ma'am, it consists of small split cylinder
cylinder of spring brass having both length and diameter of 30 mm. And the next point, it also includes two indicators arms of length 165 mm placed on either side of the slit, which is used to measure its displacement. In order to perform this test, take 500 gram of cement and gauge it with 0.78 p. And the next point, fill the mold from the cement paste and cover it from top and bottom with the help of glass plates. Immerse the entire assembly in the water having temperature in the range of 27 to 32 degrees Celsius for 24 hours. And the next point, remove the mold and note the displacement of this slit with the help of indicator arms. Ma'am, note the displacement. 1 minute.
Note the displacement of this slit. ma'am, plate தானே ma'am. என்னங்க? Note the displacement of this plate with the help of indicator arms. Correct தானே ma'am? Correct. Note the displacement of this slit with the help of indicator arms. And the next point, again immerse the entire assembly in the water and raise the water temperature up to its boiling point Up to 8 ma'am. up to its its boiling point in 25 to 30 minutes and maintain it for next 3 hours. And the next point, note the displacement of this plate with the help of indicator arms. In this case also, the difference of the reading in both the part of the test, And the difference of the reading in both the part of the test should not exceed 10 mm. Okay, soundness due to magnesium note பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? Okay. Yeah, okay. First point, soundness due to magnesia is tested using autoclave test, which is sensitive to both lime and magnesia. So இதுல ஒண்ணு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? லீசாட்லியர் apparatus பொறுத்த வரைக்கும் soundness due to lime மட்டும்தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஆட்டோக்ளேவ் apparatus வந்து உங்களுக்கு both lime and magnesia ரெண்டுத்துக்குமே டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? okay ma'am. Okay, the next point,
In order to perform this test, prepare a mold of 25 mm from lean cement and placed it in autoclave. And the next point, increase the pressure of the steam in the autoclave. Increase the pressure of the steam, STEAM. Next, ma'am. Increase the pressure of the steam in the autoclave up to 21 kg per centimeter squared. 21 kg per centimeter squared and maintain it for next 3 hours. And the next point, remove the mold and note the percentage expansion in each direction for OPC. In each direction க்கு அப்புறம் next point, ஓகேங்களா? For OPC, it should not be greater than For OPC, it should not be greater than 0.8%. ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க. No test is available to find the soundness of sulfur. ஓகேங்களா? Okay, ma'am. Okay, then next வந்து strength test போலாமா? நோட் பண்ணிட்டீங்கல்ல? Yes, ma'am. So strength test பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு compressive strength test and tensile strength test ரெண்டனா இருக்கு. ஓகேங்களா? So இதுல வந்து first one, compressive strength test. ஓகேங்களா? So இது பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டியூப் வந்து ரெடி பண்றோம். அரௌண்ட் 1:3 ப்ரொபோர்ஷன்ல நமக்கு வந்து இந்த கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு வந்து 1:3 ப்ரொபோர்ஷன்ல தான் நீங்க சிமெண்ட் வாட்டர் வந்து ரெடி பண்ணணும். சாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் NO சாண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து 0.4 இருக்கணும். ஒரு மோல்டு எடுத்துக்கோங்க. அரௌண்ட் 75 mm சைஸ்ல ஒரு மோல்ட்ல ஒரு கியூப் வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒரு சிமெண்ட் கியூப் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. அதை வந்து ஒரு 7 டேஸ்க்கு கியூரிங் ப்ராசஸ்க்கு வச்சுக்கிறீங்க. விச் மீன்ஸ் வாட்டர்ல 7 டேஸ்க்கு போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமாட்டு அந்த கியூபை வெளியே எடுத்து நீங்க கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷின் சொல்லிட்டு UTM சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ
ஸோ அதை வச்சு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட். ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட்டுக்கு அதே மாதிரி தான் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு நீங்க ஒரு இந்த ஸ்டேட்ல தான் அப்படின்னு ரெடி பண்ணணும்லாம் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஒரு கியூப் ஆர் சிலிண்டர் ஸ்டேட்ல நீங்க வந்து ரெடி பண்றீங்க. ஓகேங்களா? ரெடி பண்ணிட்டு இதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட்ல அது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் மிஷின் ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட்ல வந்து நீங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணணும். பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அதுல வந்து நீங்க டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நார்மலா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலிங் லோட் divided by 6.45 centimeter square. So 6.45 which means என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபெயிலிங் லோடுங்கிறது எந்த லோடு நீங்க கொடுக்குறப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட்னு சொன்னல ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட் ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நீங்க லோடு அப்ளை பண்றீங்க. இதுல அந்த கியூபோ சிலிண்டரை வச்சு நீங்க லோடு அப்ளை பண்றப்போ உங்களுக்கு எந்த லோடுல வந்து அது ஃபெயிலியர் ஆகுதோ ஒரு கிராக்கோ ஏதோ ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த லோடு தான் உங்களுக்கு ஃபெயிலிங் லோடு. அது டிவைடட் பை 6.45 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குங்களா? ஸோ இதான் ஓவராலா உங்களுக்கு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் பத்தினது. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஃபைனலா உங்களுக்கு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதோட கம்ப்ளீட் ஆயிரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Compressive strength test. In order to find the compressive strength test, so in order to find the compressive strength of cement, prepare cement mortar. In order to find the compressive in order to find the compressive test, compressive strength of cement, comma போட்டுக்கோங்க. Prepare cement mortar. Prepare cement mortar of proportion 1:3 with the help of standard sand. ஸ்டாண்டர்ட் சாண்ட் பிராக்கெட்ல வந்து எண்ணூறு சாண்ட் போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் சாண்டா எண்ணூறு சாண்டா தான் சொல்லுவோம். எண்ணூறுங்கிறது ஒரு பிளேஸோட நேம். எண்ணூறு சாண்டா மேம்? எண்ணூறு சாண்ட் ENNORE. இந்த சாண்ட் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 550 கிராம் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பிராக்கெட்ல வேணா போட்டுக்கோங்க. வெயிட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சாண்ட் is generally kept to be 550 grams and water cement ratio of 0.4. Fill the mortar. Next ma'am. Yeah. Fill the mortar. Next point adile continue பண்ணா. Next point ங்க. Compressive strength testல last point. Yes ma'am. Fill the mortar in the mold of size 75 mm and immerse it in immerse it in water
water for curing for 7 days. 7 days. Compressive strength can further be tested. Compressive strength for the Compressive strength can further be tested with the help of universal testing machine. Universal testing machine. And the next tensile strength test. Heading போட்டுக்கோங்க. Tensile strength test. Tensile strength test cannot be tested directly as there is no shape of mold. no shape of mold. Then ma'am. No shape of mold. And any apparatus available due to which uniform tensile stresses are developed throughout the section of mold. In order to find the next point, okay, in order to find the tensile strength of the cement, mortar is prepared and as above and is placed in standard bracket spelling பாத்துக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் bracket ஸ்டேட் இப்படிதான் இருக்கும், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி இருக்கும். மேம் ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கலாமா மேம்? என்னங்க? ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே. இந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா அந்த டிராயிங் நோட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். சோ இதுல இந்த ஹைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 25.4 mm. ஓகேங்களா? சோ இந்த 6.4 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டோம்ல, இதுவே உங்களுக்கு 25.4 into 25.4 தான் 6.545 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போடுறோம். ஓகேங்களா? ஓகே. இதோட ஹைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 44.5 mm. And then இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள அந்த in between distance பாத்தீங்க அப்படின்னா 50.8 mm. ஸோ இதுல இருந்து இந்த எண்ட் வரைக்கும்
12.7 mm. ஸோ இதுக்கு மேலதான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு கியூப் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்லயோ இதுலயோ ரெடி பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இதோட ஹைட் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா 25.4. அதனாலதான் 25.4 into 25.4 போடுறோம். So tensile strength is equal to failing load divided by 25.4 into 25.4 அப்படின்னு போட்டு திரும்ப ஈக்குவல் டு போட்டு failing load divided by 6.45 centimeter squared அப்படின்னு போட்டுருவோம். ஒர்க் பண்ணி முடிச்ச கூட சொல்லுங்க. ஓகே மேம் டிஆர்பி எப்போ மேம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? என்னங்க? டிஆர்பி எப்போ மேம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்? இந்த இயர்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஆனா போஸ்ட்பான் ஆயிட்டு இருக்கு. என்னன்னு தெரியல. மேபி இந்த இயர் நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டு எக்ஸாம் மேபி ஒரு அந்த மாதிரி வரலாம். இன்னும் ஜியோ பாஸ் ஆகலன்னு சொல்றாங்க. ஜியோ பாஸ் ஆகலன்னு சொல்றாங்க மேம். அப்படி இல்ல மேம். ஃபர்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் பிளானர்ல வந்து டேட் சொல்ல மேம். என்னங்க? ரிவர்ஸ் பிளானர்ல டேட் சொல்ல மேம். ஐயா புரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளான் விட்டாங்க, அதுல வந்து டிசம்பர்ல, அதாவது டிசம்பர்ல எக்ஸாம் வர மாதிரி சொல்லிருந்தாங்க மேம் பாலிடெக்னிக். ஆமா. ஆனா ரிவர்ஸ் பிளானர்ல அவங்க எதுவுமே டேட் சொல்லல. டேட் சொல்லல. அதான் என்னன்னு தெரியல. ஆக்சுவலா அந்த ரிவைஸ் பிளான்ல வந்து உங்களுக்கு மந்த்ஸ் போட்டுனாங்களா திரும்ப டிஆர்பிக்கு? செப்டம்பர்ல நோட்டிபிகேஷன் வந்து நவம்பர்ல எக்ஸாம் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அதுல போட்டுருந்தாங்க மேம். ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. திரும்ப ரிவைஸ் விடும்போது பிஜிக்கும் இந்த பாலிடெக்னிக் அண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கும் வந்து ஜியோ இன்னும் பாஸ் ஆகல, வெல் பாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் நாங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் சொல்லிட்டாங்க மேம். ஏன்னா அந்த லாஸ்டா போஸ்டிங் போட்டது ரீசெண்டா தானே, அதனால மேபி டிலே ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. இப்போதைக்கு இந்த எஸ்எஸ்சி ஜெய் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க இதுல? நான் பண்ணிருக்கேன் மேம். நம்ம எல்லாம் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் மேம். ஓகே, எஸ்எஸ்சி ஜெய் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஆக்சுவலா இன்னும் ஒரு 1.5 month தான் இருக்கு டைம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா. பிகாஸ் இப்ப இதுல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிதானே? ரெண்டு டாபிக் தான் இருக்கு, முடிக்க போறாங்க. ஸ்ட்ரக்சர் அனலைசிஸ் முடிய போகுது. ஸோ நமக்கும் இப்போ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் முடிஞ்ச அப்புறமாட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிசஸ், கான்கிரீட் டெக்னாலஜி, அப்புறம் வந்து சர்வே, இந்த மாதிரி இந்த எஸ்சிசில இந்த ஆர்சிசி பார்ட், இது பில்டிங் மெட்டீரியல் எஸ்டிமேஷன் அப்படிதான் மேம் மோஸ்ட்லி நிறைய கேக்குறாங்க क्वेश्चन. ஆமா, உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிடி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ், அப்புறம் வந்து எஸ்டிமேஷன் அண்ட் தென் சர்வே, அப்புறம் இதெல்லாம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஓவரால் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரக்சர்ல எஸ்ஐ சப்ஜெக்ட், அதாவது கேக்கல. இஎம் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் மேம். பொல்யூஷன் இஎம் மேம். இது வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மென்ட் கேக்குறீங்களா? இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ். இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் உங்களுக்கு ஆமா மேம். ஆமா மேம். என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் மேம். சாரி மேம். என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் வெயிட்டேஜ் உண்டு, ஆனா அது வந்து ஃபிளக்சுவேஷன்லயே தான் இருக்கும். எப்பவுமே 3 ஒரு எக்ஸாம்ல நிறைய கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே மேம். சோ நான் சிஸ்டர்ல நான் உங்களுக்கு அரௌண்ட் டிசம்பர் 15க்குள்ள என்னென்ன மோஸ்ட்லா உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் உள்ளதெல்லாம் கவர் பண்ண முடியுமோ நான் கவர் பண்ணிட்டே வரேன். ஸோ எக்ஸாம்க்கு நீங்க நான் அன்னன்னைக்கு டீச் பண்ணதை நீங்க அன்னன்னைக்கு கண்டிப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு அப்பவே உங்களுக்கு டிக்டேட் பண்ணி முடிக்கிறேன். ஸோ அதையும் அப்படியே நோட் பண்ணிட்டே வந்து அன்னன்னைக்கே முடிச்சிருங்க. உங்களுக்கு நான் சிஸ்டர் ஃபுல்லா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். அதாவது ஹையர் வெயிட்டேஜ் உள்ளதெல்லாம் எஸ்எஸ்சி உள்ளதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட். நம்ம வேற என்ன இப்படி பண்ணலாமா மேம்? ஸ்லைடுல நீங்க டீச் பண்ணிடுங்க, டீச் பண்ணிட்டு நாங்க காப்பி பண்றோம். டைம் சேவ் ஆகும்ல மேம் நமக்கு. இப்ப டிக்டேட் பண்றதுக்கு நம்ம இன்னும் டைம் கன்சியூம் ஆகுறது. ஸ்லைடில் நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் மேம். ஏன்னா நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும்ல மேம் போறதுக்கும். டிக்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட இப்ப நான் ஸ்லைட் போட்டு பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டாபிக்லாம் ஆக்சுவலா 1 hourல முடிச்சிட்டாலும் உங்களுக்கு 1 hourல ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. அதே என்னன்னா நிறைய பேர் ஸ்லைட காப்பி பண்றது கிடையாது, அதை அப்படியே வச்சிருக்காங்க. சோ டீச் பண்றது வேஸ்ட், அவங்க கிளாஸ் கவனிக்கிறதுமே வேஸ்ட்ங்க மாதிரி போயிருது. அதனாலதான். ஓகே இல்ல மேம், டைம் கன்சியூமிங் சொன்னேன் மேம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே மேம். இப்படியே போலாம். என்னங்க கேக்கல? இல்ல இப்படி இந்த மாதிரி டீச்சிங்கே ஓகே தான் மேம். ஏன்னா நீங்க சர்வேயருக்கே நீங்க சொல்ற ப்ராப்ளம் தான் கிரியேட் ஆகுது மேம். ஸ்லைடு திரும்ப காப்பி பண்றதுக்கு ஒரு டைம் கன்சியூம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. சோ இந்த மெத்தடே ஓகே தான் நினைக்கிறேன் மேம். நீங்க மத்த ஸ்டூடண்ட்ஸையும் கேட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ மேம். நான் டைம் கன்சியூம் தான் மேம் சொன்னேன், வேற இல்லை மேம். ஆனா இதுதான் நமக்கு ப்ரிப்பேர்ட் ஆகும் மேம். நீங்க சொல்ல எழுத அது அப்படியே பதிஞ்சிரும் மேம். நம்ம திரும்ப பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை மேம்.
என்னன்னா அப்படியே நீங்க முடிச்சிருவீங்க. இல்லாட்டினா அது இன்னொருக்க நீங்க பிபிடி எடுத்து எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் செட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா அது நீங்க லாக் எடுக்கலன்னா ஆயிடும் மேம். அவ்வளவுதான். அது லாக் அப்படியே ஆயிடும். போயிடும். லாக் ஆயிடும் மேம். இருக்கும் கடைசி உங்களுக்கு. எஸ் மேம். சோ நெக்ஸ்ட் போலாமா கெமிக்கல் காம்போசிஷன் டெஸ்ட்? போலாம் மேம், போலாம் மேம். மேம் இதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே மேம், அது இல்ல அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலா அது டிராயிங்ல தான் நான் பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன். அவ்வளவுதான். டிராயிங்க்கு அப்புறம் மட்டும் ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. ஓகே 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 மேம். ஓகே மேம். ஓகே, இந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நமக்கு சொன்னோம்ல லைம், சிலிக்கா. டிராயிங் நோட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். யா ஓகே, நோட் பண்ணி. மேம் இந்த சர்வேல டிசைன்ஸ் அட்டாச் பிளாக்லாம் நல்லா பாக்கணுமா மேம்? அதோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டீப்லி வேணாம் இல்ல மேம், லைட்டா பாத்துட்டா போதும் இல்ல மேம்? அது புரியல. சர்வேயர்ல ஃபீல்ட் சர்வேயர்ல மேம். சொல்லுங்க. சர்வேயர்ல ஆட்டோகேட் கமெண்ட் மேம், டிசைன் சென்டர் அட்டாச் பிளாக் அதெல்லாம் டீப்லி கமெண்ட் மேம். கமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றீங்க? கமெண்ட் வந்து டீப்லி வந்து பார்க்கணும் மேம், இல்ல லைட்டா ஓரலா இருக்கிறது மட்டும் நம்ம மேனுவலா யூஸ் பண்றது மட்டும் பார்த்தா போதுமா மேம்? நம்ம யூஸ் பண்றத பார்த்தா போதும், மித்ததெல்லாம் ரொம்ப டெப்தா பார்க்க வேண்டாம். ஓகே ஓகே மேம். ஆட்ரிபியூட் அது மாதிரி நிறைய உள்ளக்க போகுது மேம். இல்ல ரொம்ப டெப்தா போகாதீங்க. நம்ம யூஸ் பண்றது மேஜரா யூஸ் பண்றத பாருங்க. அண்ட் தென் நம்மளுக்கு படிக்கும் போதே தெரியும் இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி சில இது நமக்கு தோணும். அங்க இருந்து நீங்க படிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம். டிரா பண்ணிட்டீங்களா சார்? 1 week. எஸ் மேம், நோட்டட் மேம். ஓகே டன். நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் காம்போசிஷன் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு கெமிக்கல்ஸும் என்னென்ன லிமிட்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் அலுமினா டு அயன் ஆக்சைடு. ஸோ அலுமினால இருந்து அயன் ஆக்சைடுக்கு அந்த ரேஷியோ வந்து should not exceed. ஓகேங்களா? அதாவது என்னன்னா எப்பவுமே கண்டிப்பா 0.66க்கு கம்மியா தான் இருக்கணும். ஸோ இது கேட்டுக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு வேர்டிங்ஸ் சொல்றேன். ஓகேவா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் உள்ளதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி எழுதியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா லைன் டு சிலிக்கா. ஓகேங்களா? லைன் டு சிலிக்கா அண்ட் தென் அலுமினா டு அயன் ஆக்சைடு. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் 1. அதாவது என்னன்னா லெஸ் தென் 1.02 தான் இருக்கணும். அண்ட் உங்களுக்கு 0.66க்கு கம்மியாவும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ 0.66ல இருந்து 1.02க்குள்ள இந்த லைன் டு சிலிக்கா அண்ட் அலுமினா அண்ட் அயன் ஆக்சைடு அந்த ரேஷியோ வந்து இருக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த ரேஷியோ தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைன் சேச்சுரேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் சல்ஃபர் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு 2.75% கம்மியா இருக்கணும். அண்ட் தென் டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் மெக்னீசியா வந்து 5% கம்மியா இருக்கணும். அண்ட் தென் டோட்டல் லாஸ் ஆன் இக்னிஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபயர் இருக்குல்ல, ஃபயர்ல நமக்கு அந்த எரிக்கிறப்ப பர்ன் பண்றப்ப அந்த லாஸ் ஆஃப் இக்னிஷன் இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு 4%க்கு கம்மியா இருக்கணும். அண்ட் தென் டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் இன்சொல்யூபிள் ரெசிடியூ. ஸோ நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒன்று மிக்ஸ் பண்றப்போ உங்களுக்கு அந்த சொல்யூபிள் ஆகாம ரெசிடியூவா கொஞ்சம் மிதந்துட்டு இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு 1.5%க்கு கம்மியா இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ஓவரால் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் டெஸ்ட்ல சொல்றாங்க. நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? நான் சொல்றேன், நான் எந்த இடத்துல அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னு சொல்றேன், அந்த இடத்துல மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மேல இருக்குல்ல அதுதான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரேஷியோ ஆஃப் alumina to iron oxide should not be less than 0.66. Next point, ratio of line to silica கமா போட்டுக்கோங்க. alumina and iron oxide should not be greater than
should not be greater than 1.02, 1.02 and should not be less than 0.66, 0.66. This ratio is termed as line saturation factor. So line saturation factor அப்படினு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு line to silica and then alumina and then iron oxide இதுக்குள்ள ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு 0.66 ல இருந்து 1.02 வரை இருக்கணும். ஓகேங்களா? line saturation factor இது கூட அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்றேன். எழுதியாச்சுமா? Wait, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then. Next point சொல்லலாமா? Yes, ma'am. Total sulfur content. Should not be greater than 2.75%. 2.75%. And the next point, total weight of magnesia should not be greater than 5%. 5%. And the next point, total loss on ignition should not be greater than 4%. 4%. And then last point, total weight of insoluble residue should not be greater than 1.5%. 1.5%. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Ma'am, total loss on ignition should not be greater than 4%. And then last point, total weight of insoluble residue should not be greater than 1.5%. ignition ma'am. என்னங்க? ignition ma'am. இக்னிஷன்னா இப்போ நம்ம வந்து பர்னிங் ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது இல்ல, எரிக்கிறோம்ல, அதாவது இப்போ ரோட்டரி எல்லாம் போடுறோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து பண்றோம்ல. சோ அப்போ வந்து ஒரு பர்னிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல, ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல, அதுல லாஸ் ஆகக்கூடியது சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? டோட்டல் லாஸ் ஆன் இக்னிஷன்ங்கிறது. ஓகே மேம். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? சோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இதோட சிமெண்ட் டாபிக்கே ஓவராலா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஓகே மேம். Next 1 minute.